Okay. සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම ඒ වගේම අපි Advanced Printing Technology ආයතනයේ සහ Engview Systems ආයතනය වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ අවස්ථාවට අපි බොහෝ දෙනෙක් අද අප සමග සම්බන්ධ වෙන්න රෙජිස්ටර් වෙලා හිටියා. ඒ නිසා අපි පොඩි වෙලාවක් කාලයක් ගන්නවා මේක ආරම්භ කරන්න පොඩි විනාඩියක් දෙකක් කාලයක්. ඒත් එක්කම ඔබ සියලු දෙනා අද මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අලුත්ම මෘදුකාංගය ගැන. පැකේජිංగ్ ඩිසයිනින් කරන්න තියෙන අලුත්ම මෘදුකාංගය ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ඇසුරුමක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය ගැන අපි කතා කරන්න යනවා. Engview Systems කියලා කියන්නේ බල්ගේරියානු රටේ නිෂ්පාදිත software එකක්. අද ලෝකේ බොහොමයක් මෘදුකාංග නිෂ්පාදනය සඳහා නැත්නම් මෘදුකාංග හඳුන්වා දීම සඳහා පෙරමුණ ගත්ත රටක් හැටියට හඳුන්වනවා බල්ගේරියාව. අපේ ලංකාවේ මෙම මෘදුකාංගය පිළිබඳව නියෝජිතත්වය දරන්නේ Advanced Printing Technology ආයතනය. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. අපි වැඩි කාලයක් ගන්නේ නැතුව අපි අද මේ වැඩසටහන ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඔබ අප සමග රැඳී සිටින කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අද මේ වැඩසටහනේ අවසානයේත් එක් රැඳී සිටින ඔබ සියලු දෙනා සඳහා විශේෂ දීමනාවක් ලබා දීමට අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ ගැනත් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් මේ වැඩසටහන අතරතුර. පැයක පමණ කාලයක් අපි මේ අද මේ ගැන හඳුනා දීමේ අවස්ථාව කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So okay Lina, මම මේ අවස්ථාවේ Lina තමයි මේ Engview ආයතනයේ කම්පැනි එක ගැන හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ. ඒ වගේම නිකි අපිත් එක්ක ඉන්නවා. නිකි තමයි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්නේ. Hi Nikki. Hi Lina. Okay, Lina, over to you. So you can go through the presentation. Yeah. Okay. Hello everyone. Thank you for joining us today. Thank you, Udaya, for the introduction. You were talking very fast. That's why I didn't understand anything. Right. Okay. Okay. So my name is Titalina Natova Ulina. I'm the marketing manager at Engview Systems, and I'm here with my colleague Nikolai Kotov. He's the sales manager for the German-speaking world, but now he's going to do a demonstration in English. If you need some time to, he'll speak slowly, so Udaya can translate. If you need, just raise your hand and Udaya will translate. If you have any questions during the presentations, please write them in the chat window. So at the end of the presentation, we have a few minutes where you can, we'll read your questions and we'll answer them. Okay, so I can start. So again, thank you for joining us. Today's is our first webinar for Sri Lanka region, and the topic is packaging design with Engview and Adobe Illustrator. I don't know if Udaya already mentioned a few things about advanced printing technologies, or should we say a few words now, or yeah, Lina, okay. You can say a few words. Yeah, you can do the introduction. Okay. So Advanced Printing Technologies is our partner for Sri Lanka. If you have any questions about quotations and you want to discuss with Advanced Printing Technologies your business production capabilities and about our software, you can turn directly to them. So now about Engview Systems, we are part of a larger software group called Sirma Company. It's one of the largest in Bulgaria. This is in Europe. Although we have about 20 companies within the holding group, they are all software companies focused on different sectors like banking sector, like artificial intelligence, mobile solutions, cloud solutions, cybersecurity. We have very different types of software produced. Engview Systems, as part of the group, is focused on industrial applications. One direction is the packaging industry, and another is the aluminum industry with our measurement solutions. Okay, so as I said, we're based in Sofia, Bulgaria. This is where our development and research center is based. Here's our
software specialists here, but we have salespeople and representation in our countries, like we have an office in the US, in Canada, in Brazil. We are now opening an office in Germany, and we also have about 50 value-added resellers all around the world. So in every part of the world we have representation. Okay, we'd like to mention that we're a strategic partner of Heidelberg. You probably know them. They're an European producer of for the printing sector, and they use our software. We have integrated our software, Engview Package and Display Designer Suite, into their pre-press solution. So if you're using their machines or their software, probably you've already seen our software inside that. Okay, we're working also with the well-known brands of plotter machines. You see here we have Canon, Electron, Multicam, Colex. Most of the brands that you see, we are working with them, and we have support drivers for them, and we can use their machines to do the production of the packaging. Okay, so now software, the CAD/CAM solution for the packaging and displays. First, I would like to mention that our software works for both Mac and PC. There's no other software on the market that has that's working for both operational systems. Our software comprises of a large library of over 2,000 parametric designs. It means that all those error-proofed, so they're ready to be used for structural or graphic designers. Our CAD is parametric, which means that they are resizable. You can change any parameter on them and it will have a brand new box in a matter of seconds. Okay, or you'll see later when my colleague presents that you have not only the 2D but the 3D visualization of the packaging, and you can visualize the design over the packaging with the 3D effects, with the finishing effects as well. We have all the capabilities for the production of the boxes, like layout optimization, and we can create CAM files and also export the 3D to in an HTML format that you can send to customers and for approval, for example. Okay, as I said, our software is Mac and PC compatible, and it also covers the whole design and pre-production workflow. Okay, from the structural design, as I said, we have the two libraries, we have the 3D visualization of the packaging, we can export the 3D, we have the integration, very powerful integration with Adobe Illustrator that graphic designers can use to apply the graphics over the 2D and see instantly the visualization on the 3D. We have all the capabilities for designing the files for production and preparing the files for production. We can prepare the die board design, we can generate an optimized path for the cutting, and with the integration, and again with Adobe Illustrator, we can prepare the files, the printing files, with high resolution images. Our software is structured in bundles and modules. The idea is so that all production, all companies has different production capabilities, and our software is modular based, so we can so that customers don't pay for the whole package, but they pay just for the modules that they're going to use.
So as I said, after you speak with, after the presentation, if you have some questions, you can direct them to Udaya. You can ask them for your specific business needs, what would be the best configuration of our software. We have predefined bundles that are available for graphic designers, like our art bundle. We have predefined bundle for package designers, for display designers, for die makers, but we can also make very custom configuration just for your business needs. Okay, so here are new subscription plans, and I can talk about them later after the presentation, but you can also see them on the website. And if you wait to the end of the demonstration, I'll give you a QR code with which you can download a 30-day trial, 30-day free trial of the whole functionality of the software. Okay, so I'll turn off my sharing so my colleague Nikki can start with the demonstration. Okay. Thank you, Lina. I think Nick, just I want to give a briefing what Lina shared in Sinhala. Of course. ඔබ මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ දැක්ක විදිහට Engview software එක Heidelberg කියන ආයතනයත් සමග ඔවුන්ගේ business partner විදිහට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ලෝකේ පුරා Heidelberg කියන්නේ ඔබ හැමෝම දන්නවා ඇති Heidelberg කියන්නේ offset මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක්. ලෝකේ තියෙන විශාලම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර කර්මාන්තයේ ඉන්න ඉදිරියෙන්ම ආයතනය Heidelberg. ඔවුන්ගේ business partner විදිහට කටයුතු කරන්නේ packaging සඳහා packaging designing සඳහා මේ Engview කියන software එක. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් ලෝකයේ ඔවුන් කටයුතු කරන සියලුම packaging සම්බන්ධයෙන් ඉන්න මුද්‍රණකරුවන් සඳහා ඔවුන්ගේ මෙම software එක ඔවුන් යෝජනා කරනවා. ඒත් එක්කම ඔබ දැක්කා ලෝකයේ තියෙන ඔබ මේ මුද්‍රණ ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ නම් ඔබ packaging ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධ design කරන කෙනෙක් නම් ඔබ දන්නවා ඇති මේ packaging design කරාම packaging මහා පරිමාණයෙන් මුද්‍රණය කරන්න පළමුවෙන් අපි හදා ගන්න ඕනේ prototype එකක්. ඉතින් මේ prototype කරන්න තියෙන cutting machines ලෝකේ තියෙනවා Aristo, එතකොට Zund, ඒ වගේම ඒ ආයතනත් මේ Engview ආයතනයේ සමග තමයි කටයුතු කරන්නේ. තවත් විශේෂත්වයක් තමයි Engview වල තියෙන මේක Mac සහ Windows කියන operating system දෙකටම support කරනවා. ඒ නිසා ලෝකයේ දැනට තියෙන අනිකුත් මුද්‍රකාංගයන් මේ Mac සහ Windows කියන දෙකටම support කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේකේ තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ඒක. ඒත් එක්කම ඔබට මෙම වැඩසටහනින් පස්සේ මේ වැඩසටහන අද අපි මේ presentation එක ඉවර වුණාන් පස්සේ විශේෂ අවස්ථාවක් හිමි වෙනවා මෙම මුද්‍රකාංගය මාසක කාලයක්, දවස් 30ක කාලයක් අත්හදා බලන්න. සම්පූර්ණ මෙම මුද්‍රකාංගයේ තියෙන features එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන විශේෂත්වයන් එක්ක ඔබට මේ අත්හදා බැලීමේ කාලයක් නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් අද දවසේ. ඒත් එක්කම අපි මේ පැකේජින් එක ඒ කියන්නේ මෙන්න software එක ලබා ගන්න පුළුවන් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ පැකේජිං software එකේ තියෙනවා samples. ඒ කියන්නේ මේ කලින් නිර්මාණය කරපු පැකේජිං sample 2000කට වැඩි ආසන්න සංඛ්‍යාවක් library එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකටත් ඔබට access කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා අද දවසේ ඔබ මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම තුලින්. අපි දැන් බලමු නික් ඔබට ප්‍රසන්ට් කරයි මේ software එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, මේ software එකේ තියෙන tools මොනවද, මේ tools වලින් කොහොමද අපි Adobe Illustrator එක මේක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන කාරණාව දැන් නික් presentation එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකේ ඔව් ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි මේක කරන්නේ. නමුත් ඔබට මම වරින් වර මෙහි ඔහු කියන දේ සිංහලට පරිවර්තනය කරලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳින්න අපිත් එක්ක නික්, over to you. Okay. Thank you, Udaya, especially for organizing this webinar. So my name is Nikolai Kotov, but you can call me Nick. I'm the German sales manager, but of course I'll be happy to find some new friends in Sri Lanka. So I'm gonna shut off my video in order to share my screen. Okay, are you seeing my screen? Yes, we are. Okay. Nikki, just a second. I wanted to ask everyone again if they have any questions during the presentation to write them in the chat window. So at the end of the webinar, we can read the questions and answer them. Thank you.
Okay, thank you, Lena. We start our presentation with the libraries of Engview. We have two libraries. One is the packaging library, and the other one is the display library, or the library of multi-structure designs. We're gonna start with the packaging library. We have more than 2,000 designs which are resizable, as Lina mentioned. Here on the left, you see the menu, is drop-down menu, and is based on the materials which are used for production of the boxes. It's corrugated, folding carton, gray board, and PVC packaging. Furthermore, we have Favco Library, and we have Ecma Libraries. As you can see, there is the same structure and searching for the as it is like codes for the codes. Okay. The same is for the international standards, Ecma codes. You can search by name, which is by letters and by numbers. Furthermore, we have developed our own libraries. These are the Engview libraries. We have divided there in different groups, like type of application, like system. So you can here navigate. So Udaya, do you need time for translation? Yes. මම හිතනවා ඔබට දකින්න පුළුවන් වුණා මේ තමයි Engview library එක. මේ library එකේ ඇත්තටම ඔබ දැක්කා corrugated cartons වලට ඒ වගේම folding cartons වලට ඒ වගේම transparent packaging වලට අවශ්‍ය කරන samples විශාල ප්‍රමාණයක් මේකේ තියෙනවා. එතකොට මේ pre design කරලා තියෙන මේ boxes එහෙම නැත්නම් මේ designs අරගෙන අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන packaging එක එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය කරන ආකාරයට ඒක නිර්මාණය කරගන්න ඒකේ sizes වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. නික් තව ටිකකින් ඒක ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරයි. Okay, Nick. Okay. As I mentioned, we have our own libraries. These are the designs which we are made in the years thanks to our engineers and structural designers. We have divided in different groups, and let's open one of the design pages. It's simplified for better navigation. There is a 2D, there is a 3D representation of the box, and there are two buttons which are representing the direct way to Engview and to Adobe Illustrator. It means also at the beginning we have shown the integration starting from our library. So let's go to Engview. At the very beginning, I want to say something very important. In comparing to other software, our Engview has a very unique functionalities. In one and the same file, we have the 3D, the 2D, and all of the elements and components and the drawings you will create. Furthermore, they will go in the same file. So there is no process of open, save, open, save. Everything will be in one and the same file. It, as you can see later, it will be for the layout, for the die board, for the CAM tool path. Everything will be in one and the same file. Udaya, do you need time? Yeah. Yes, Nick. දැන් ඔබ මේ දැක්ක ආකාරයට දැන් අපි මේකේ
ඔහු ගත්ත මේ සාම්පල් එකේ දැන් අපි ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ එකම software එක ඇතුලේ අපි කරන සියලුම වෙනස්කම් එකම පාර apply වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේකේ structure එක අරගෙන අපි මේකේ පැත්තක් වෙනස් කරොත් ඒකේ 3D එක අපි එකපාරම වෙනස් වෙනවා. ඒත් එක්කම die board එක එහෙම නැත්නම් die cut කරන්න තියෙන layout එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ටික එකම වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා. මේක save කර file එක close කරලා ආයෙ open කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Okay, Nick. Okay, as Lina mentioned already, but I have to note this. All of our more than 2,000 designs in the library, they are parametric. What means parametric? The structure is alive. It means in every regarding the job, we can resize, we can modify not only, of course, the sizes as width, as length, and everything, but we can also make the changes here on the bottom, here on the bottom, here on the top, and other panels. So let's say we have a job to make a cubicle box from our customer. It's very simply to put here the sizes, and the software automatically calculates here the new parameters. So we have a ready box for further steps of production. Let's go to the 3D, refresh, and now we have the 3D animation for this box. So some words about the other library which we have. This is the display library. We have more than 5,000 different kinds of structures here. They are divided into groups: corrugated displays and a group of structures which are made with inverted corrugated board. Maybe you know it as honeycomb or reboard. Actually, this is one of my favorites. So a few words. We call it the library of Xanita. Xanita is the name of the material of one of our partners. So you can here find very interesting ideas for short time events, like exhibition on promotions. So you can choose any of this structure, resize it, and be ready for production. Now we are going back to the displays, divided in two main groups: counter, floor displays. The same navigation we can choose by the structure of the display: shelf, self, step, etc., etc. So we gonna choose one of these structure and make some changes there. Udaya? Yes, Nick. ඔබ දැක්කා දැන් මේ තියෙන අනිත් තව ලයිබ්‍රරි එකක්. මේකේ තියෙනවා display අපි හිතන්නකෝ දැන් point of sales එහෙම නැත්නම් shop එකක නැත්නම් exhibition එකක අපිට අවශ්‍ය කරන display එකක් product display එකක් corrugated boards වලින් honeycomb ඒ වගේම inverted corrugated වලින් අපිට design කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා මේ library එකේ තියෙනවා designs 5000කට වැඩිය pre design කරපු ඒවා. ඒවා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි දැන් අර කලින් software එකේ අපි අර box එක හදපු විදිහටම මේකෙත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළෙම. කරලා ඉවරලා අපිට ඒක 3D විදියට බලන්න පුළුවන් කොහොමද කරන්න කියලා. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙනවා තව library එක ඇතුලේ තියෙනවා exhibitions වලට අවශ්‍ය කරන අපි සාමාන්‍ය temporary දෙයකට සාමාන්‍ය తాවකාලිකව use කරන දෙයකට උනත් අවශ්‍ය කරන 3D විදියට මේ model එක හදලා ඒක die එකක් create කරගෙන කපා ගන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට තියෙනවා. Yes, Nick. Okay, we choose this one. As you already know how it looks like the design page. There is a 2D representation of the parts. There is a 3D representation, and very fast we're gonna make some changes. As you know, the modern displays, they are made by different kinds of materials. We can make it also the same. It's because of the production needs, it's because of the machines, but we can apply different kinds of materials, not only for, let's say, the 3D, but also for real production needs. So we choose, in order to make a preview, one of
other materials, which is white. So we have already this change here. But let's say we have to create a brand new display very fast. Let's say the job is to make 2x3 cells, and let's say we have to prepare this for A4 format. So with only few steps, making the change, everything again is changed directly. We are going to the main structure and we refresh it. So we have a brand new display only in a matter of seconds. And we are ready for further steps of production. Okay, Udaya? yes Nick. දැන් ඔබ මේකේ දැක්ක ඇත්තටම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ අපි හිතනකෝ දැන් ෂෙල්ෆ්ස් වල තියෙන සයිස් එක අපිට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් අපි පෙන්නුවා අපිට ඒක අපිට A3 සයිස් එකට ෂෙල්ෆ් එක හදා ගන්න ඕන නම් අපි මේ සයිසස් ටික විතරක් ඒකේ පැරාමීටර්ස් තියෙන අපිට පැරාමීටර්ස් දාන්න තියෙන තැන වෙනස් කරපු ගමන් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරපු ගමන් අපිට ඒ ඩිසයින් එක ඉමීඩියට්ලි යා දෙනවා 3D ම අපිට බලන්න පුළුවන් ඊළඟට ඒකේ ආර්ට්වර්ක් එක දෙනවා කොහොමද මේක කැපෙන්න ඕනේ මේක හැදෙන්න ඕනේ කියන එක. Yes, Nick. Okay, thanks once again. So we are going to the topic of our presentation, and it's our proud integration with Adobe Illustrator. Now we are gonna talking not only for some simple integration. We are talking about fully integrated processes between Engview and Adobe Illustrator. We starting from here and we are going in Engview. For some of you, it's a similar environment. It's a very familiar environment, but here you can see right away the difference. There is a 3D representation. Already you know it from our cut, and it is one of the main differences to other softwares. So here we have the possibility, as Lina said, to make changes in Adobe, and right away we can see these changes here in the 3D. So it's very useful for the designers which are making a lot of designs, and they wanted to see the result right away. So Udaya? ඔව් දැන් ඔබ මේ දකින්නේ අපි මේ අද කතා කරන්නේ Adobe Illustrator එකත් එක්ක කොහොමද මේ Engview එක පාවිච්චි කරන්න කියන එකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. දැන් මේක තමයි මේ පළවෙනියෙන්ම කිව්වේ. දැන් අපි අර ඩිසයින් කරපු එක අපේ මේ ආර්ට්වර්ක් එකේ තියෙන ලේඅවුට් එක අපි ගත්ත මේක Engview එකකින් අරගත්තා Adobe Illustrator එකට. ගත්ත ගමන් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔබට මේ දකුණු පැත්තේ යට තියෙනවා 3D effect එක. මේක 3D මේ box එක හැදුවාම කොහොමද මේක පේන්නේ කියන එක ඔබට බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ යට. ඉතින් දැන් අපි මේකේ දැන් අපි බලමු මේකේ ආර්ට්වර්ක් එක දැන් අපි මේ පෙන්වන්න හදන්නේ මේ Adobe Illustrator එකෙන් අපි මේකේ ආර්ට්වර්ක් එක ඩිසයින් කරාම කොහොමද ඒක ඉෆෙක්ට් එක පෙන්වන්නේ 3D විදිහට කියලා. ඔව් Nick. Yes Nick. Okay, thank you, Udaya. As you can see here, we have also the possibility to change the sizes, to resize the box. But as I said, if you need to make structural changes, better start from the Engview. If you need to make the graphics and finishing effects, you can start with Adobe Illustrator, but don't be afraid. You can always switch very simple to Engview. So it's the same box, and we're gonna make some very fast changes. I have prepared a special T-box for you, and the sizes are this one. As you can see, immediately are changed. Here we can refresh, and here we are. We have a brand new box as a structure, and we can continue making the Adobe design. One of the first steps which is made by the designers is to make the graphics for the background. I have prepared for
T-box. First of all, I want to excuse me. I'm not an Adobe Illustrator professional, but I'll try do my best. So now we have the graphics, and as you see, immediately we can see the graphics in the 3D. Udaya? දැන් ඔබ මේ දැක්කේ අපි මෙයා අපිට පෙන්නනවා නික් T box එකක්. එයා ඒ box එකේ තිබ්බ size එක එහෙම පිටින්ම වෙනස් කරා T box එකක් හදා ගන්න පුළුවන් size එකට. ඊට පස්සේ ඒක ආපහු අපි දෙනවා Adobe Illustrator එකට ගෙනල්ලා දැන් ඔබ දන්නවා ඩිසයිනර් කෙනෙක් මුලින්ම කරන්නේ මේක ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක අරගත්තට පස්සේ මේක ඩිසයින් කරන එක. මේකට අවශ්‍ය කරන ඩිසයින් එක හදා ගන්න එක. ඔහු කලින් නිර්මාණය කරපු ඩිසයින් එකක් තිබුණා. ඒ ඩිසයින් එක ඔහු මේකට ඇප්ලයි කරා immediately. දැන් ඔබට පේනවා මේ ඩිසයින් එකක් අපි මේකට ඇප්ලයි කරපු ගමන් ඒක අනිත් පැත්තට අපිට 3D බලා ගන්න පුළුවන්. Yes, Nick. Thank you, Udaya. So in order to show you the real integration, I'm going to make some structural changes here. I'm going to make a window opening here, and you see the same result also in Engview. I have prepared some vector images here. I put them in our main design. I hope it's on the right place. And with a very simple step, choosing this irregular shape, I make it cut it. So we have cut it here an opening. You can place here the plastic window, or you can make it as a standard panel, and I wanted to have some special thing. Now we delete this and we go to Engview. As you can see here, we have also already the cutting, but I wanted something more. I wanted to make it this an opening panel. I choose the bottom line and I make it crease. As you can see, immediately there is a change in the color of light, which represent the creasing. I'm going to the 3D, I refresh, and here we are. We have already a panel which could be open. I have it to fold it in order to make it for the preview. I choose the panel, I go here, I fold it by, let's say, 45 degrees, and here we are. We have an opening. So, okay, let's continue. The next step is usually to make some finishing effects, to add a name, to add an images which will be applied as finishing effect, foil, embossed, etc. So, as you know, for this kind of finishing effect, we should put a layer. Let's call it this layer foil. Udaya, do you need time for explain it? Oh, yes, Nick. Oh, දැන් ඔබ දැක්කේ දැන් මේ පැනල් එකක් අපි අරගෙන පැනල් එකක් කපලා ඒකට වින්ඩෝ එකක් ඇප්ලයි කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට ඊට අමතරව අපිට ඒක ක්‍රීස් කරලා ඒක ඕපනින් ෆ්ලැප් එකක් විදිහට තියාගන්න අවශ්‍ය නම් කොහොමද කරන්නේ කියන එක ඒක අපි මෙතනින් Adobe එකේ අපි සිලෙක්ට් කරාම ඒක අනිත් පැත්තට ඇප්ලයි වෙනවා Engview තියෙන software එකටත් ඒකම ඇප්ලයි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි ක්‍රීසිං ලයින් එකක් කරාම එයා ඒකේ යට බොටම් ලයින් එක කට් එක කරලා ඒක ඕපනින් කරන්න පුළුවන් ෆ්ලැප් එකක් විදිහට හැදුවා. ඊට අමතරව දැන් එයා පෙන්වන්න යනවා මේකේ තව දැන් graphics අපි දැම්මම කොහොමද මේ graphics තව ඇඩ් කරාම පස්සේ කියන්නේ foil කරාම එහෙම නැත්නම් emboss කරාම කොහොමද මේ effect එක අපි 3D බලා ගන්න. නැත්නම් මේ software එකෙන් අපි ඇත්තටම මේ package එක print කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක කොහොමද ඒ effect එක බලා ගන්න කියන එක තමයි දැන් ඉස්සරහට අපි බලන්න යන්නේ. Yes, Nick. Okay. So we have prepared a special layer for foil. I'm going to my file, choosing the name, copy, and then we put it in our,
As I said, I'm not a specialist in this. I put it here. As you can see immediately, there is an image already applied in 3D, but I wanted to make it with hot stamping. So I'm creating the finishing effect, and I'm gonna choose the foil layer. I choose the partial hot stamping, and immediately there is hot stamping gold for this text. Okay, I wanted some more. I wanted for the same layer another image. I choose this one. I'm going back to the design, and I want it put it there. As you can see, immediately the finishing effect is applied. It's not okay, but because my video card doesn't working on Saturday. So Udaya, at this point, you need. Yeah, Nick, I think it's quite clear, so you can carry on. So we can. Okay, okay. Let's continue with the finishing effects. We add a new one and we call it emboss. For this layer, I have prepared my specialty. We are going back to our design and we put it here. Of course, I can make it this in gold with a very simple step. Many of you which are familiar with the Adobe Illustrator functionality, they could place here and there is a gold elephant. But I wanted to make it emboss, of course, in order to impress you. So I'm assigning this layer of emboss with the functionality imprint and emboss. Now, in a few seconds, thanks to my video card, there will be an embossing. To be sure, we can open the box. And then you can see it. There is a real embossing which can be visualization. So let's go back, make the box whole again. Okay, one of the challenges for the designers is that have to put graphics over unconnected panels. So they have to think what it looks like in 2D in order to see it in the 3D. But we have developed a very good functionality for this, and this is replication. So I'm going to choose again one image. I'm going back. So, as you can see, the image could not be made on the panel which is unconnected to this one. What we can make, we can choose the image, we can choose the site from the image starts, and we can replicate on the top of the box. Now you can see, but I don't like it, so I put a little bit here and I have to refresh it. So we have again the replication in action. Udaya, do you need to translate? Yes, Nick. I think ඔබ දැක්කා මේක ඇත්තටම ඩිසයිනර්ස් වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් graphics එකක් continue කරාම 2D image එක අපි දැන් මේ වගේ box එකක
graphics එකක් continue කරාම මේ box එක හැදුවට පස්සේ 3D කොහොමද මේ graphic එකේ continuation එක කියන එක අපිට බලා ගන්න බෑ. ඒක හරියටම කල්පනා කරලා කරන්න ඕන එකක්. අනිත් එක තමයි ඒක continue කරාම අපි මේ box එක print කරලා නැමුවන් පස්සේ මේක හරියට line වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණාම ඒක හරි අමාරු වැඩක්. නමුත් මෙතනදී ඔබ දැක්කා මේකේ අපිට අවශ්‍ය කරන මේ continue කරන්න ඕන graphics එක අපි මේ flap එකේ එක පැත්තකට තියලා ආපහු continue කරන්න ඕන පැත්ත අපි මේකේට සම්බන්ධ කරා. එතකොට අපි දැක්කා ඒක කොහොමද continuation එක උනේ කියලා. දැන් ඔබට පේනවා මේකේ හොඳටම කොහොමද මේ continuation එක මේ ලස්සනට මේකේ අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන flap එක උඩට කියලා. Thank you Nick. Okay, thanks once again. And let's say at this point we have already a design here, and we wanted to show to the customer. We have developed a very easy export of the 3D animation, which could be played by the customer. He could see not only the finishing effects on the top, but he can also could see the whole structure of the box. Of course, here is the animation, and you could impress your customers very easy. You could make it for every box on every stage you make in order to confirm you are on the right way. So it's very easy to have this HTML file, to export it on email or put it somewhere on your server. It's very easy because you don't have to save bigger files to send via transfer or any kind of communication, because it could be open in any kind of browser, also on mobile phones. Yeah. Okay. මම හිතනවා ඔබ මේ දැක්ක ඇත්තටම මේක ඉතාමත් විශේෂ වූ ෆීචර් එකක් මේ Engview වල තියෙන. ඒක තමයි දැන් අපි මේ 3D image එක create කරගත්තට පස්සේ මේක ඔබට කොහොමද මේක කස්ටමර් කෙනෙකුට පෙන්වන්නේ. දැන් මේක මේ software එකේ පුළුවන් මේක HTML ෆයිල් එකක් විදිහට out කරගන්න. කරගෙන ඔබගේ වෙබ්සයිට් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔබට මේක ඊමේල් එකක් මගින් හරි ඔබට කස්ටමර්ට යවන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට මේ ෆයිල් එක ගොඩක් බර නෑ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ image එකක් හැදුවන් පස්සේ ඒක save කරලා Adobe Illustrator වල හදලා කස්ටමර් කෙනෙක්ට යවනකොට ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ ඔබට මේක V-trans හරි ඒ වගේ ලොකු ෆයිල් එකක් තමයි යවන්න වෙන්නේ. නමුත් මේක එහෙම නෑ. මේක ඉතාමත් සරල බොහොම පුංචි ෆයිල් එකක් විදිහට මේක ඔබට යවන්න පුළුවන් HTML ෆෝමැට් එකෙන්. ඒක ඕනම බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන් කස්ටමර්ට. ඊට අමතරව ෆෝන් එකක හරි ඕන මේක බලලා මේකේ අඩුපාඩු එහෙම නැත්නම් මේක තව වැඩි දියුණු කරගන්න ඕන විදිය ඔබට දැනුම් දෙන්න පුළුවන් කස්ටමර්ට. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම පහසු වෙන් කරගන්න හැකියාව තිබෙනවා මේ Engview software එක මෘදුකාංගයත් එක්ක. Yes Nick, thank you. Okay, and of course here you could put your logo, and this could be as direct link to your website. So one of the other challenges for the designers is to make a series of the designs, and in order to compare, in order to see what they are doing in one and the same environment. And of course, we need to switch between the files very easy. And because we are granting the possibility to see this in 3D, they will have a very good idea what they are making. So let's say we call it this design the red one. We create another which we call it green one. Here we are, we have already multiplied or copied our design, but let's say we have some idea to have it this in green. We delete the background and we put the other one which is prepared. It's the green one.
So we have already two designs. So it gives us the chance to compare what are the differences, what we can make, but not only here on this Adobe environment, also here we can change and we can see the designs. Of course, when we're ready with the new design, we can export it also to the customer. So it gives us the possibility to be flexible and to make changes in all of the boxes, all of the designs, and to compare them. Udaya? yes Nick. දැන් ඔබ දැක්කා මෙතන කොහොමද දැන් අපිට අවශ්‍ය නම් පැකේජින් එක අපි දන්නවා කස්ටමර් කෙනෙක් පළවෙනි ඩිසයින් එක දුන්නම ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට කම්පැරිසන් එකක් කරන්න ඕන නම් මේකේ පාට වෙනස් කරාම නැත්නම් මේකේ ඩිසයින් එක පොඩ්ඩක් තව වෙනස් කරාම කොයි වගේද මේක වෙන්නේ කියන එක මේ පැකේජින් ඒකටම අපිට වර්ණය එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක වෙනස් කරලා ඒ විදිහම 3D ආකෘතියක් තව හදා ගන්න පුළුවන් ඉතාලම ලේසියෙන්. ඒක හදලා ඒක කස්ටමර්ට දෙන්න පුළුවන්. දීලා එතකොට ඒකත් කස්ටමර්ට කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන් මේ දෙකම. අපි අර කිව්වා වගේ HTML ෆෝමැට් එකෙන් කස්ටමර්ට ඒ 3D ඉමේජ් එක යවන්න පුළුවන්. යවලා යාටත් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මොන පැකේජින් එකද හරියන්නේ නැත්නම් මොන එකටද එයා කැමති කියන එක අපිට ඉතාමත්ම ඉක්මනට සහ සරලව කරගන්න පුළුවන්. Yes Nick. Okay, thank you. Let's say we are not exactly ready. The customers has confirmed the designs, but it's necessary to make some backing for the box because of the contents of them. So we are going to make the rear side. We're going to prepare it and we call it rear. Now we have the mirror of our structure and it represents the backing, the back of our box. We can apply also here for the rear a special effect which could be visualization. So in order to be more visible, I choose the cold gold foil or the silver foil. As you can see here, that's why I have left the opening. You see, and of course, it could be more visible when you open the box. You see, there is a visualization also for the backing. Udaya? yes Nick. දැන් ඔබ දැක්කේ මේකේ අපි මේ කරේ මේ පැකේජින් එකේ අපි රිවර්ස් සයිඩ් එක අරගෙන අපි ඒක ෆොයිල් කරොත් එහෙම නැත්නම් ඒක සිල්වර් පාට ෆොයිල් එකක් අපි කරොත් කොහොමද ඒක පේන්නේ? ඒ සිල්වර් ෆොයිල් එකේ ඉෆෙක්ට් එකත් අපිට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මේ රිවර්ස් එකට කරාට මේක අපිට අවශ්‍ය නම් ෆ්‍රන්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපි ඕනම තැනක මේ සිල්වර් එකක් අපි කරාන් පස්සේ ඒක කොහොමද පේන්නේ කියන එක 3D ව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ අවුට්පුට් එක. yes Nick. Okay, thank you, Udaya. So let's say we have finished, and of course we have to prepare output file for different prepress software or different machine softwares, and also here Engview it's very helpful for this. We switch to the Engview, and we will prepare a special layout for these two designs. It will be very challenging because let's say the customer says I need from one design 1,000 box and from the other one I need I need 2,500. But it's not a problem for the Engview software. We create the layout here. We start for one sheet nesting wizard, but of course we have standard manual and we also automatic wizard. Because we have two designs and in different quantities, we run one sheet nesting wizard. So we start from here. We put the quantities which are made by our customer for every design we have, and at this point we
we are sure that Engview calculates for us without any mistakes the best optimization layout for this job. So here we have different scenarios, different variations, and based on the waste which is planned for this job. Of course, we choose the scenario and the layout with less waste, and we finish. We have already the layout. Of course, we have to put the crop marks or different kind of marks which will help for the further printing processes or production processes. Let's say it will be crop mark here, 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 and here. So we are ready to go back, save the changes, and we are in Adobe Illustrator. In a moment, I will show you how to create here the layout, but Udaya? Yes. දැන් ඔබ මේ දැක්කේ දැන් අපි හිතන්න දැන් මේක ඇත්තටම ඉතාමත් තවත් විශේෂිත වූ ෆීචර් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි බොක්සස් දෙකෙන්ම අපි හිතන්න කස්ටමර්ට අවශ්‍ය නම් print කරගන්න. හුඟක් වෙලාවට එකම ප්‍රමාණය එකම quantity එක එයා ඉල්ලන්නේ නැහැ. එක જાතියක ඩිසයින් එකකින් boxes 500ක් වෙන්න පුළුවන්, තව එකකින් 1000ක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද මේක ගැඟින් කරලා මේක හරියටම අපි මේ අප්ස් ගාන හරියටම ඩිසයිඩ් කරගන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් එක box එකකින් එක ඩිසයින් එකකින් එක sheet එකකට වැටෙන්න ඕනද? ඒකට මේකේ තියෙනවා සිස්ටම් එකක්. අපි මේක ගැඟින් කරාම පස්සේ අපි දෙනවා මේ boxes දෙකේ quantities ටික. quantities ටික දුන්නම එකකින් අපි හිතනකො 300ක් අනිත් එකෙන් 500ක් කියලා දුන්නම මේකේ හැදෙනවා automatically අපිට එනවා options කීපයක්. අපි sheet size එකත් එක්ක දුන්නම එයා කියනවා software එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් waste කොච්චර වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ එක patterns එයා එක විදියට හැදුවන් පස්සේ අපිට තෝරගන්න පුළුවන් අඩුමෙන්ම waste යන විදියට මේක ගැඟින් කරගන්නේ මේක එකට එකතු කරලා print කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට decide කරගන්න පුළුවන්. ඒක decide කරාන් පස්සේ එයා ඒකෙත් පස්සේ sheet එකට අපිට ගැඟින් කරලාම එනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක print කරන්න දාන්න ඒකෙන් plate out කරලා production eකට යවන්න. Yes, Nick. Okay, as I mentioned, we have made already the design in the layout design in Engview, and we are going to Adobe Illustrator. Here we have the functionality step and repeat. We have made already the steps. We have started from the single design, and we have made the layout. Now we can generate the layout by bleeding offset with 3 millimeters. It's standard, but you can make it this by 4, for example. So we generate the layout. Now we have a high resolution output file, which you can use it for printing. You can send it to other printing software, but software has already calculated for us how we should place the different designs based on their quantities on the layout. We can save it as Adobe Illustrator file, or you can save it as high resolution PDF. It's up your software, which it's further for the production step. So, Udaya, this was from me at this point. Okay, thank you, Nick. අපි දැක්කා දැන් මේ කොහොමද Engview සහ Adobe Illustrator එකට එකතු කරලා අපි පැකේජින් ඩිසයින් එකක් සම්පූර්ණ කරගන්න ඊට පස්සේ ඒක ඩිසයින් කරගත්තට පස්සේ කොහොමද ඒක ගැඟින් කරලා අපි ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ඇත්තටම යවනකොට කරන්න ඕන කාරණා සියල්ලම මේකේ මේ software එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අද මේක ඇත්තටම අපි පොඩි බ්‍රීෆින් එකක් විතරයි මේ software එක සම්බන්ධයෙන් කෙරුවේ. ඔබට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා මේ software එක මේ මෘදුකාංගය මාසක කාලයක් අත්හදා බලන්න. මේ සම්පූර්ණ features එක්ක ඔබට අත්හදා බැලීමේ කාලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ලීනාට කතා කරනවා. ලීනා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබව දැනුවත් කරાવી. ලීනා, over to you. Hi again. So thank you, Nikki, for this demonstration. I just want to say a few things.
First of all, this is just for the, Nikki showed you the process until the printing, the fast for production for the printing side. But we have other models in our software that can help with the die board design, that can help generate an optimized path for the cutting or for sample making. So we have many more models in our software for to continue this process for production. Okay, I will now, let's go through the questions now. I will allow anyone that wants to unmute their microphones to say their questions. I see some here in the chat window, but they're mostly not in English, so I'll ask Udaya to read them and translate those questions. Yes, I think Srimal Veerasinghe is asking whether he has shared a artwork, and he's asking whether that can be embedded into the software and then he can do the design. So I said yes. Yes. Srimal, ඔයා දාලා තිනවා ඔයාගේ design එක. ඒ design එක ඇත්තටම ඔයාට පුළුවන් Adobe එකෙන් design කරපු එක Engview එකට දාලා ඒ අවශ්‍ය කරන changes කරගන්න සහ අවශ්‍ය designs ඕන එකක් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන අපි දැන් මේ උදාහරණයකට ගත්තේ මේකේ library එකේ තියෙන design එකක්. නමුත් ඔයාටම වාගේ own design එකක් අරගෙන මේ අවශ්‍ය මේ කරපු සියලුම දේ කරන්න පුළුවන්. Excuse me. Hello. 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 සර් ඒක මට කරගන්න පුළුවන්ද library එකට එතකොට ඒ කට එක? පුළුවන්. ඒ කට එක දැන් ඔයා දාලා තිනවනේ ඔයාගේ artwork එක. ඒ artwork එක Adobe එකේ design කරපු එකක්ද? නෑ Illustrator. Illustrator වලනේ ඔය Illustrator design කරපු එකක්. ඔයාට එතකොට මේකේ මේ Engview එක ඔයාට plugin එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන් Adobe එකේ. ඔව්. කරලා ඔයාට ඒකේ die board එක die cutting එක ඔයාට ඕනේ cutting එක හදාගන්නනේ. ඔව් cutting එක හදාගෙන 3D. ඔව් 3D ඒක කරගන්න පුළුවන්. Right. Okay, thank you. තව ඔබට ප්‍රශ්න තිබෙනවා නම් මේ වෙලාවේ අහන්න පුළුවන්. ඔබගේ mic එක unmute කරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. Okay, there is a question, Lina. That Vagisha Veerasinghe is asking, is there any color management and pre-press process tools like trapping etc? You mean in Engview or? Yeah, in Engview. No. Actually, the Engview is programmed for structural design. Everything you could and should make on the structure of the box or the display is made by Engview. But anything else, it's better to make it in Adobe or Corel or any other graphic software. So the question is no, and it's not necessary to have it. Because it's not a graphical software, it's structural. ඇත්තටම Engview කියලා කියන්නේ structural software එකේ structure එක තමයි කරන්නේ. ඒතකොට color සම්බන්ධයෙන් අපි use කරන්න වෙන්නේ Adobe Illustrator නැත්නම් Corel Draw වගේ software වල තමයි අපිට මේ pre-press පැත්තේ තියෙන ඔය සඳහන් කරපු කාරණා ටික කරන්න වෙන්නේ. There's another question this Greshan Srimal is asking Lina. He's asking whether the learning CD is available with the software. We have training videos that on our website, so they can watch them there on our website and download the videos from there. But people that want to learn, they can also pay for paid training. We offer this option, and also the distributors offer this option. ඇත්තටම මේ training videos තියෙනවා Engview website එකේ. සමහර ඒවා free videos තියෙනවා. ඔබ software එක ගත්තට පස්සේ ඔබට personalized training එකක් අවශ්‍ය නම් ඒකට ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔබ package එක ගන්නකොටම personalized පැය ගණනක් ඔබගේ training එකට ඒකත් package එකට include කරන්න පුළුවන්. There's another question. Nick, can you show how do you open how it is where it is connected as a plugin in Illustrator? You mean, okay.
It's can you see? This is Yeah. window, Engview, and then we open. Here is the workspace of Engview, but of course you can place it on top, on the bottom. It's depend. For me, it's usually here. Also, in our training guides, you see that here is the optimal position of the workspace of Engview. Okay. So most of them are asking now the price of the software. Lina, you can share the screen. Okay, And then, yes. I can share my screen. Okay, so our software is sold as this is our new policy to sell our software as a subscription plan. We have 3 types of subscription bundles. Art is for graphic designers. It has the whole libraries of parametric designs, the 3D visualization, and the integration with Adobe Illustrator, which means this is the most suitable configuration for graphic designers that don't want to do any structural changes on the packaging or the displays, but just want to use them as they are and just resize. Exactly what Nikki showed you today. The standard bundle is for structural designers. They have everything that's in the art, all the libraries, but they have parametric components through which they can change the structure, they can change the bottom log, the top log, they can design their own packaging from scratch. And they can also have the output to create layout, which is important for production. And of course we have the full professional bundle where you can have all those files for production options like dashboard design, like a CAM model, and everything that you need to also create parametric designs on your own, because we have one model which is for very experienced structural designers to create their own parametric designs, parametric components to use in the creation of parametric packaging. Okay, so the way to use the subscription is you can go to our website and choose the bundle that you want and pay through our website. You can use the monthly payment or pay one per year. But all those subscription plans, they are annual. They are for the whole year. Okay, and for everyone that was on this meeting and stayed with us till the end, you can take an image, just take a picture with your camera and go to our website and register for a 30-day trial. And you have the full capabilities of the software for a 30-day period to try and work with it. You can use the output, you can test it for 30 days. And for everyone that has any further questions, they can send us an email or they can ask us for one-to-one demonstration or something else that you need to see from our software. You can ask us for a private demo. ඔබට දැන් පුළුවන් මේ QR code එක ස්කෑන් කරගෙන නැත්නම් මේකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන මේකෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් Engview වෙබ්සයිට් එකේ. මේ QR code එක අත්‍යවශ්‍යයි. මේ QR code එකෙන් ඔබ රෙජිස්ටර් වුණාම ඔබට මාසක කාලයකට මේ Engview software එක සම්පූර්ණ features එක්ක ඒකේ තියෙන සියලුම features libraries ඔක්කොමත් එක්ක ඔබට use කරන්න පුළුවන් මාසික කාලයක් free ඔබට ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම ඔබට අවශ්‍ය නම් මේක ගැන තවදුරටත් හදාරන්න තවදුරටත් දැනගන්න ඔබට අපිට email කරන්න පුළුවන්. රික්වෙස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් අපිට පර්සනලයිස් ඩෙමෝ එකක් ඔබට ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒ අවස්ථාවේ ඔබට අවශ්‍ය නම් තවදුරටත් මේ ගැන දැනගන්න. තව ඔබට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න. ඒත් එක්කම බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනා අද මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම ගැන. ලීනා I think that's it for the I think that's it.
We are welcome to hear your questions or your feedback on the webinar. If there's anything else that's interesting for you from our software, just send us an email. We'll make you an online demonstration just for you and for your business capabilities. Right, yeah. Okay? Yeah. Thank you very much for joining us today. Thank you very Thank much you, for me. Nick. Thank you, Lina. Thank you, very Udaya. much. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාට අපත් සමග සම්බන්ධ වීම ගැන. මම හිතනවා ඔබ මේ ඡායාරූපයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා මේ QR code එකේ සම්බන්ධ වෙන අපිත් එක්ක. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you, Lina. Thank you. Thank you, Nick. Goodbye. Bye. Thank you. Bye-bye.